we are going to Coimbatore to attend my cousin's wedding. காலைல 5 மணிக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. And we are taking the usual road. இங்கேருந்து உளுந்தர்பேட் போயிட்டு உளுந்தர்பேட்லேருந்து ரைட் சேலம், அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர். Because this is our first car trip, we are going to take as much break as possible and we don't have a target time to reach Coimbatore. நம்ம சென்னைக்கு திரும்ப கிளம்பியாச்சு. காலையில் 4 மணிக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். Early morning ride is really very peaceful and it keeps your mind free. Plus it's traffic free. பத்து மணி ஆக போகுது. ஸோ we had our breakfast. உளுந்தர்பேட் டோல் பிளாசா கிராஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஜாக் ஃப்ரூட் வாங்கிட்டு இருக்கோம். कोयम्बतूर से चेन्नई जाने का रास्ता में चाय पी रहे हैं और दुकान का नाम है कॉफ़ी ऑन दी हाईवे और ये है मेरी माँ। मम्मी